谢谢。गोजौ दला सिफुं
So thank you so much for the beautiful dance performed by Rabah Monsoon Krishi Dal. So on behalf of the organizing committee, we are very much thankful to the dance group. Now we have a Sherja music to be performed by Dr. Gamatau Bosamatari. So I'd like to request Dr. Gamatau Bosamatari to proceed with the Sherja music. So our chief guest, along with Honorable Chief Executive Member, Sri Pramod Boro, he has already started from the Secretariat. It will hardly take 5 to 6 minutes. So I would like to request each and every invited guest to beard us for some few minutes time. So in the meantime, I would like to request Dr. Gamatau to proceed with the music. So mic man, please come to the stage. Mic man, Judy Ase, all of stage the hawk. Sí, hello.
So he is none other than Dr. Gamatau Bosamatari, the famous musician among the Bodos. So he can play at least more than 27 instruments. Almost all instruments he can play. So a big round of applause. So thank you so much, sir, for the wonderful and beautiful melodious performance. So our chief guest, along with honorable other dignitaries, are on the way. Probably it will take hardly 2-3 minutes time. So I would like to request to be more patience for a few minutes. And in the meantime, if we have another music, ready? Chic, chic, siphon, siphon, siphon.
So thank you, Bismuri Rongzali Cultural Troupe, for the beautiful performance. So may I take this opportunity to invite Honorable President of the Organizing Committee to come to the dais, Professor Anil Boro sir. Then I'd like to invite Professor B.L. Ahuja Sarji to come to the stage. He is the Vice Chancellor of Bodoland University. And I'd like to invite Dr. Nilur Sorgari, Executive Member, BTC. Please come to the dais. Dr. Subung Busamatari, Registrar Bodoland University, as well as the Vice President of the Organizing Committee for Kokrajhar Literary Festival. May I now invite Sri Damodar Mouza, Yanpid Awardee, please come to the stage. And I would like to request our volunteers to escort to the dais. So may I take this opportunity to invite Toren Boro sir, ex-President Bodo Sahitya Sabha, come to the dais, and I would like to request our volunteers to escort sir to the dais. Now I would like to request our anchor to proceed with the program, rest of the program. Good morning. Raja Raja Nangtangman, Gazan Pungbilini Gaham Hamlanezing Legacy, Dinini Be, Braiti Tunlayari Purbazing Lebalaxinani, Kungjanai Guitar Sanao, Buikoba Boreganani Lane Zabai. Good morning, ladies and gentlemen, respected dignitaries, esteemed guests, scholars, writers, and literature enthusiasts. Welcome to the 4th Kokrajhar Literary Festival 2025. It is indeed a moment of pride and joy to host you all in this beautiful city of peace, Kokrajhar, a land of rich culture, heritage, and literary brilliance. We are truly delighted to have such an esteemed gathering of intellectuals, writers, poets, and literary enthusiasts from across the country and abroad. A very warm welcome to all our distinguished guests, dignitaries, and literary luminaries present here today. We hope you have a wonderful and enriching experience throughout this festival and a pleasant stay in Kokrajhar. Now, moving ahead. To symbolize the light of peace, prosperity, and progress, we shall now proceed with the ceremonial lighting of the lamp. May I now invite Honorable Chief Guest, the Honorable Chief of BTR, and other esteemed dignitaries to kindly step forward for the lighting of the lamp. Thank you. देवी और सज्जनों, अब मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वह कृपया आगे आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन हमारी प्राचीन परंपरा है जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। आइए इस प्रकाश के माध्यम से हम शांति और सद्भावना के संदेश को पूरे समाज में फैलाने का संकल्प लें। इस दीप से जो उज्ज्वला फैल रहा है वह हमारे जीवन में शांति और सौहार्द लाए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। We would also request all the esteemed dignitaries present on the dais to pay floral tributes to Bodofa Upendranath Brahmo, the father of the Bodos and a true visionary of peace and unity. His legacy continues to guide the people of this region.
Thank you, sir. Moving ahead. Now we would like to move ahead with felicitation of the esteemed guest present on the dais. We would like to felicitate Shri Urkhao Garabrahma, Cabinet Minister, Government of Assam. I would like to request the organizing committee team to please come forward with the welcome kits. Thank you. Devi और सज्जनों, देवी और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। We would like to felicitate our esteemed dignitaries sitting on the dais. May I request the organizing committee team to please come forward with the welcome kiss. Hokulue hat sapori dibo. We have among us Cabinet Minister of Assam, Shri Urkhao Garabrahma, sir. Thank you so much, sir, for taking out time for this beautiful occasion. Now we would like to felicitate Shri Pramod Boro, Honorable Chief of PTR. I would request the organizing team to please come forward with the Aronai and the welcome kits. Pramod Boro. Thank you, sir. Next, we have Chief Guest, Mr. Sharingain Longkumar, Speaker, Nagaland Legislative Assembly. May I request the team to please come forward with the welcome kits. A big round of applause for Mr. Sharingain Longkumar, Speaker, Nagaland Legislative Assembly. আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো আমাৰ মাজত উপস্থিত মুখ্য অতিথি মিস্টাৰ শাৰিংগেন লংকুমাৰ স্পিকাৰ নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু সম্বৰ্ধনা জনাইছে our culture. Thank you. We would now felicitate Professor Anil Boro, Department of Folklore, Guwahati University. Professor Anil Boro. Ladies and gentlemen, we extend our heartfelt congratulations to Professor Anil Boro for being selected for the Padma Shri Award to be conferred shortly by the Government of India. His immense contribution to literature and linguistic studies have brought pride to this region and beyond. Sir, we are truly honored to have you with us today. Thank you.
We have, thank you. Next, we have among us Professor Kumud Sharma, Vice President, Sahitya Academy. I would also request our organizing team to please come forward with the welcome kits. Thank you. Next, we have Mr. Minal Talukdar, Distinguished Fellow of Guwahati University and eminent journalist. We would also like to felicitate Mr. Mrinal Talukdar. Thank you. We have among us on the dais Mr. Tinunggangshi Rinsong, Advisor to Honorable Speaker. We would also like to felicitate Sir with an Aronai. Thank you. We have among us Imli Tongsuk Longkumar, PA to Honorable Speaker. We would also like to welcome Sir with an Aronai. We have guest of honor, Mr. Dipen Boro, President APSU. We would also like to welcome Sir with an Aronai. We have also among us Mr. Damodar Mauza, Janpith Awardee. We would also like to felicitate Sir with an Aronai. Thank you. We have among us Professor Surat Narzari, President, Bodo Sahitya Sabha. We would also like to felicitate Sir. We have among us Professor B.L. Ahuja, Vice Chancellor, Bodoland University. We would also like to felicitate Sir with an Aronai and a welcome kits. Thank you. We have among us Mr. Toren Boro. We would also like to welcome Sir with an Aronai and the welcome kits. We have among us Dr. Nilut Sargari. We would also like to felicitate Sir with an Aronai and a welcome kit. Ami etia hombordhona jonabo bisarisu Dr. Nilut Sargari, Honorable EM PTR. Thank you. Amar majot uposthiত আছে Shri Shabdoram Rabha, Honorable Advisor to Chief BTR. Ami tekhetoko hombordhona jonabo bisarisu eti fulam Aronaire. We have among us Dr. Subung Basumatari. We would also like to welcome Sir. Thank you.
Ladies and gentlemen, moving ahead with a theme song on 4th Lit Fest 2025. I would like to request Ms. Lakshmi Brahma and her team to please come up on the stage and perform the theme song for us today. Thank you. Ang Lakshmi Brahma are bini bitang logo bitangmanko khawlainane nagirdों फैनानै theme song. We have among us Sri Amarjyoti Borman, Secretary BTC. We would also like to felicitate sir with an ROI. সকলোৱে হাত চাপৰি দিব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰী অমৰজ্যোতি বৰ্মন সেক্ৰেটাৰী বিটিসি ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত নৃত্য পৰিবেশন কৰিব লক্ষ্মী আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দ থিম সং অন 4th Fest 2025 সকলোৱে হাত চাপৰি দিব এবাৰ লক্ষ্মী আৰু তেখেতৰ সংগীবৃন্দৰ বাবে ধন্যবাদ कोकराझार शांति संस्कृति और साहित्य का संगम आप सभी अनुभवों का अभिनंदन करती है यह महोत्सव सिर्फ शब्दों का उत्सव नहीं बल्कि विचारों अभिव्यक्तियों और पहचान का उत्सव है हमारे इस खूबसूरत नगरी में पधारे सभी अतिथियों को मैं सुखद और यादगार प्रवास की शुभकामनाएं देती हूँ धन्यवाद
Reza Reza Sabaikor, Lakshmi Brahmo are Pini Lagapurnisim. Ladies and gentlemen, moving ahead, to extend a warm welcome to all our guests and set the tone for this grand festival, may I now invite Shri Amarjyoti Bormon, Secretary BTC, to deliver the welcome address. Thank you. Good morning to all. Honorable Chairman Professor Anil Boro, Honorable Chief of BTR Sri Pramod Boro, Honorable Speaker of Nagaland Legislative Assembly Sri Sarangin Longkumarji, Honorable Cabinet Minister of Assam Sri UG Brahmaji, eminent journalist and fellow of Guwahati University, Sri Mrinal Talukdar, Professor Kumud Sharma, Vice President, Boro Sahitya Sabha, Professor Surat Narjari, President, Boro Sahitya Sabha, Sri Damodar Majao, Gyanpit Awardee, Sri Dipen Boro, President, All Boro Students Union, and all the distinguished guests present in the dais. Ladies and gentlemen, eminent authors, distinguished guests, fellow literary enthusiasts, and dear participants. A very welcome to all of you present here. It is my distinct honor and great pleasure to stand before you today on behalf of the 4th Kokrajhar Literary Festival Organizing Committee 2025. Over the few past years, we will be immersing ourselves in the world of literature, world that holds the power to ignite minds, inspire hearts, and create lasting changes. This festival brings together authors, readers, storytellers from diverse backgrounds, united by shared love for written word. Our hope is that the dialogue we begin here, the stories we share, and the ideas we exchange will continue long after the event concludes. We are very much excited to host an array of sessions, discussions, book launches, and workshops. All are designed to celebrate literature in its many forms. We are so proud to offer a platform where voices can be heard and ideas can be shared. The theme for the 4th edition of Kokrajhar Literary Festival is Bridging People, Culture, Literature with a Message of Peace. Like every year, it will be hosted at the Borofa Cultural Complex on the serene valley of the river Gaurang in Kokrajhar, the city of peace. The
Committee for Kokrajhar Literary Festival 2025 is making all arrangements and efforts to make it a grand success. I would like to extend a welcome to all invited guests, to my fellow Indians as well as guests from abroad. My deepest gratitude to all our organizing committee, the medical staff, transportation staff, volunteers, media friends, and everyone who had worked tirelessly to bring this event to a colorful life. Without your support and dedication, none of this would have been possible. My sincere apologies also for not being able to provide the expected well-furnished accommodation as per your desirable needs. As a Kokrajhar, we are having a very limited facilities. Once again, I welcome all the invited guests, ladies and gentlemen, to the 4th Kokrajhar Literary Festival 2025. We are also very grateful to most honored Sri Jut Longkumarji, Honorable Speaker of Nagaland Legislative Assembly, who have accepted our invitation and traveled all the way from Nagaland to make this program more beautiful and energetic. We welcome you, sir, from the bottom of our heart. May this time, the inspiration, discovery, and connection, let us celebrate the written world and let the magic of literature guide us throughout the meaningful journey. Thank you all, and once again, I welcome all of you. Thank you very much. रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम दानिया गावनि गुबै बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो Honorable Chief of BTR Shri Pramod Boro बिथांखौ खावलायनो नागिरदों. It is now my privilege to invite the Honorable Chief of BTR Shri Pramod Boro to share his thoughts on this significant occasion. Thank you. Namaskar, Khulumbai, good morning. First of all, I welcome and thank our chief guest, most dynamic young leader of Nagaland, Honorable Speaker of Nagaland Legislative Assembly, Sarengen Longkumarji, for coming to Bodoland and attending this 4th Kokrajhar Literary Festival as chief guest amidst of his most busy schedule. The people of Bodoland region are very glad and very happy to receive you here. And today we have our senior-most socio-political leader of Bodoland, present Cabinet Minister of Assam, and also he is also one of the Sahitya Academy awardee, Mr. U.G. Brahmaji. We have our guest, eminent and most respected senior-most journalist of Assam, Mr. Minal Talukdar. We have our one of the intellectuals, writer, and also academician, Professor Surod Narjari, the president of Bodo Sahitya Sabha, as invited guest. President of All Bodo Student Union, Dipen Boroji. We have respected guests, Dr. Damodar Majau, Janpit awardee, along with us. We have our Vice Chancellor of Bodoland University, and also the chairperson of this festival, and recently he received the Padma Shri Award, Professor Onil Boroji, and also invited guest, our esteemed poets, writers, coming from different part of our country and abroad. I welcome all of you in this 4th Kokrajhar Literary Festival. In 21st
we started this festival in Kokrajhar with the aim to bring a transformation in the thinking of the people that that time people were, facing lots of difficulties for continuous violence, killings, and so many untoward situations happening in Bodoland region. As normal human being, people always want peace and normalcy and secured life. But people living here in Bodoland, they had to face some abnormal situation during the movement periods. As you know, in entire Northeast, there is arms movement and also democratic movement for socio-political rights in last half century. And we, the Bodo people, also fought for a long time to realize our right, socio-political right, our cultural and to protect our identity and culture. In that time, we lost more than 5,000 people from our society. I pray for these martyrs who lost their life for our future. And also, I thank the visionary leader who saw the part of non-violence and also to live with dignity and to fight to that extent to protect our identity and culture and also to live with dignity. He is none other than our father of the Bodos, Upendranath Brahmaji. So I pay my honor to Bodofa Upendranath Brahma. In first Lit Festival of Kokrajhar, it was International Lit Festival. The theme was the Poetry for Peace in 2021. At that time, we targeted the unscheduled languages of India to provide a platform for the unscheduled languages who doesn't have, the space to showcase their culture and identity and also to present their literature in any platform in the national or international platform, in the programs. So it was a very successful program in the first Lit Festival of Kokrajhar, where 100 languages, poets from 100 languages attended the program. And we hosted, and we learned so many things. We shared the ideas, we learned each other, and some tribes from Northeast, the small tribes from Northeast, they attended, they came, and they shared their ideas, how they live. We are all Indian. We may have some foreign guests also. But as Indian, most of our communities who have language, culture, tradition, and customs, but they don't got the recognition of the Constitution of India. They feel deprived, ignored, and they live in such a way that the whole community, they anytime feel neglected. And that time they struggle for their survival. Survival not only people, survival of their language, culture, and everything, their identity. So today, the Bodoland Council is a small council which is formed after long movement and sacrifice. So this council can understand, the council can realize, the council and feel that how the people who are struggling for their survival need the support from the, the people and the groups who can really support to others. So we are not a strong, council. It is not a big council, but though we are a small council under 6 schedule, we can provide some platform, our people who really need it. So
this Lit Festival. Today we have so many eminent writers, critics, and also the people very innovative and creative are gathering in the last editions of Lit Festivals. So Bodoland is blessed with the knowledge and ideas of some important people who visited in Bodoland region in last couple of years. In 2020, there was a peace accord with Government of India, Government of Assam, and our movement leaders, movement organizations. After the peace accord, our prime and most priority objective was to bring back peace and normalcy. After many years, in last 4 years, our people has witnessed the peace and normalcy for continually for 4 years. Now there is peace and normalcy and, very congenial and cordial, people are living in cordial way of their life. We are helping each other. We are listening each other. We are supporting each other. We are working together for development of this region. So today, I want to go further on the the literature subject. My part is to welcome you and to inaugurate. I hope in coming 2 days, our writers, our poets, our critics, and the panelists coming from different parts of the country will share their ideas and knowledge to uplift the people living here. We have 26 communities in Bodoland. This year, we have published our vision document of all communities. All communities have their aspirations. All communities have their mission and vision, how they want to prosper, how they want to live, how they want to develop. So we have collected all their grievances, the problems and issues, and we have prepared the vision document for all communities. I will request the organizers to give you the soft copy of the vision documents that we have published from Council Government for all 26 communities of Bodoland. And in March, we are again preparing vision document of the government. Since passing of the Constitution of India, the community concept is not much visible in the Constitution as we have become citizens of the country. So country has given us status of citizen, but we belong to some community where we have our own tradition, custom, culture, and discipline. And though we are citizen of the country have very, good policies and everything, all set. We have to enjoy our rights and everything. But back home in the community, we have to, think the philosophy, the idea we are having is our own. We have our own community concept, own community philosophy, community ideas. And that's also very friendly. That's very friendly to our people. And even the 1,000 years before the independence, our people have been, practicing all these values, all these systems that we have in the community. So communities in the country are facing a lot of problem for not having the recognition of the community values. They have their own community values and they live their own way. That is not recognized by the Constitution. Constitution has recognized categorically some of the problems and issues and identity and culture of certain communities, but not all. So what I feel is government is trying to build good roads, everything's for the ease of living for the people. At the same time, people must be happy. And people are not happy in some areas, some places, because their own values are not got recognition. Their own values are not protected. So they are worried sometimes if our values, if our identity and culture are not protected, where we are, how we are living, how our dignity will be preserved, our dignity will be protected. That kind of things are coming. So your knowledge, your idea, because one writer is one who thinks very seriously
deepest, of one issue. So you understand the things, and the points coming from your heart, from your feeling, from your thinking, that is going to help people like us who are in government. Government do not do the research. It is the institution, it is the people who do the research. Government pick the points, find by you. Government pick the, ideas being analyzed by you people and discuss in platform like this. So we'll see, we'll enjoy, and also we'll learn from our next discussions, next sessions, on behalf of BTR government and from people of BTR. We have 3.5 million of people in BTR regions. I welcome all of you, and have a good stay here in Bodoland, and we will learn each other. Thank you very much. I have inaugurated this session. Thank you. Reza Sabaikor, Sarnisim. Ladies and gentlemen, we would now be moving ahead with the unveiling of the books. Bizab beखेवनायनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लानो नागिरदों. लिरथुमलाइ Volume 2 Anthology आरो हाबाफारिनि बिदां docket. I would request Srimati Jayashree and Indira Boro, Madam, to please felicitate. बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै जों बरायगोन. लिरथुमलाइ, an anthology of poems, summary from authors of different languages brought out on the occasion of the 4th Kokrajhar Literary Festival 2025 with the motto of bridging people, culture and literature with a message of peace, held from 1st, 2nd and 3rd Feb 2025 at Bodofa Cultural Complex, Kokrajhar, under the aegis of Government of BTR and published by Bodoland Territorial Council, Assam. A huge round of applause, please. Thank you. माखासे बिजाब दंबावो जोंहा बेखेवनायनि थाखाय. Livelihoods of the Bodos of Nepal and the Bodos of BTR by National Institute of Bodology. I would also request Abo Jayashree and Indira Abo to please felicitate. Radam Khangnai Phaili, short story by Jayashree Boro. Khosechini Sibian, Mahapurukh Himanto Honkordev by Dr. Gobindo Boro and Dr. Nirmali Das. Unveiling of the books, Livelihoods of the Bodos of Nepal and the Bodos of BTR by National Institute of Bodology. Ebar hat sapori dibo hokolue. Ami kitab homu unmochon korisu, ei aponaloke dekhibole paise. Amar mukhya atithi logote bikhishto atithigon teoloke unmochon korise. Lirthumlai Volume 2, Habapharini Bidang, Docket, Livelihoods of the Bodos of Nepal and the Bodos of BTR by National Institute of Bodology, Rhythm Khangnai Phaili, short story by Jayashree Boro, Khosechini Sibian, Mahapurukh Himanto Honkordev by Dr. Gobindo Boro and Dr. Nirmali Das. एक बार जोर से तालियां बजाएंगे और अभिनंदन करेंगे. Lirthumlai Volume 2, an anthology of poems, summary from authors of different languages brought out on the occasion of 4th Kokrajhar Literary Festival 2025 with the motto of bridging people, culture and literature with a message of peace. Thank you so much. Ladies and gentlemen, up next we have the keynote address, and to deliver this, I'm honored to invite Honorable Cabinet Minister Shri Urkhaukara Brahmo to the podium. Sir, thank you.
Good morning to all of you. Respected Chief Executive Member of the Bodoland Territorial Region, Sri Pramod Boro, and Chief Guest of the inaugural session of the 4th Kokrajhar Literary Festival, Silong Kumar, the Speaker of the Nagaland Legislative Assembly, Professor Kumud Sharma, Vice President of the Sahitya Academy, the most distinguished journalist of the Assam, as well as the India, Mr. Meenal Talukdar, and President of the Organizing Committee, Professor Anil Boro, Vice Chancellor, Bodoland University, Mr. Ahuja, President All Bodo Students Union, Sri Dipen Boro, other distinguished persons present here, and participants coming from all over India and abroad, distinguished personalities, and my friends, student friends. So this is my great privilege to be here as the keynote speaker of the function. In fact, I consider myself as one of the hosts of this program, since I belong to this area, and I'm very much associated with these organizations since the beginning. And as a writer, sometimes I used to write on the some issues. My personal interest and connection is very deep with the literary function. So this literary festival is what initiated by the council with the big agenda, especially connecting with the restoration of peace and sustainable development of this area. So I think in the 4 years of this journey, Literary Festival has seen more than we expect. That's beyond the expectation. The participation, response, and the success of the literary festival that can be imagined by the appreciation and discussion by all sections of the society in India. Now it is not only confined within the Kokrajhar, it is now an event of India. In every nook and corner of the country, they know about this festival. In fact, the literary festival, it has already been in place in the calendar of the literary festival of the nation. So I'm proud of it. And I thank to all the participants, the distinguished persons who have been participating here consistently for their generous participation and contribution towards the literary festival. And for that reason only, that festival is now one of the regular event of the country. So हम लोग इसको थोड़ा celebrate करना चाहिए जो लोग आते हैं यहाँ. लेकिन we still have the long way to go. जैसे कि BTC चीफ ने अभी बताया कि last 35 to 40 years, we had a very critical journey in the social life. There was a gun, the violence, history of violence, and the insurgency in certain changes. Of course, the insurgency cannot be an appropriate term to describe the situation of the Bodoland area. There was a militancy, but sometimes it is loosely used, and we are known by these activities for the last 40 years.
the bomb and the violence was that happened to be the identity of this area. Whenever we go to Mumbai or beyond country also, abroad also, if we identify ourselves as the Bodo and the person of this area, the first reaction of everyone will be, oh, you are from the Kokrajhar, because it is known for the violence. But with the signing of the peace accord, that was a well-thought process of the government of India. How that peace process should be taken ahead. Because in 1993, there was a peace accord with the All Bodo Students' Union, Government of India, and the Assam government. But none of the government, central government or Assam government, took that accord very seriously. They didn't have any idea of what success of this accord, to take it for the years to come, how we need to describe the peace accord and to take it to the social life also, and make it a social principle. There was no idea. There was no planning also. 2003, Better Work Accord was done. Government of India held in a various way in the development of the infrastructure and other things like that. But there was also shortage of vision, shortage of idea and policy also. In the last 17 years, successive council government or the state government and government of India, they failed to take some other activities and exercise in different fields like the culture, literature and others. After 2020, the Pramod Boro led the council. Other militant leaders like the Govinda Basumatari and others have joined in the administration and the politics. They have designed a future goal, future roadmap of this area and integrating the literature, culture and everything. They have now designed a roadmap of the peace and sustainability of the development in a very effective manner and long-run manner. So this is the result of this LEAD festival. And now we have seen, now our attempt, what is our attempt? That we want to connect with the rest of the world. This the people of this small and tiny region, Bodo, who happen to be very confined with the own agenda only, confined with the own territory only. Now the people of this area also have opened up their mind. They try to know about the world, try to connect with the rest of the world, and they also try to play a role in a bigger development for the humankind, for the nation, for the society. So this is the very noble attempt. Why should we be confined within this area only? If we can think about development of this area, why cannot we think about the development of other parts of the country? So to say that peace process, now it is a well-accepted principle. In the 2020, what was done by the government of India and Assam and the insurgent groups of the Bodo people and APSU under the leadership of the Govinda Basumatari and or Pramod Boroji, that is becoming a model for the peace process of the rest of the country. It was a very proud change that I felt it very proud that recently the militant leaders who have entered into the peace process, very successfully they are carrying forward this process. They have been invited to the Soti school and the Naxal-infested areas. They have given the opportunity to talk about the peace process in Bodoland so that the people of the Naxal-infested area can learn
how we can start with the fees. We are not the Guinness Book, we are not a dictionary of peace. But at least the Bodoland, what is happening here, that can be a beginning word to the dictionary of peace. And rest, they can develop themselves. So this is the process, what we have started, and that needs to be appreciation from all. So coming here and staying here for 3 days, that man would be equivalent to the facilities and opportunity given by other parts of the country whenever this Lit Festival is organized. I was also sometimes somewhere invited by this kind of literary organization. We are provided 3-star room facility, convents facility, fooding and everything. This is very beautifully designed. But since Kokrajhar town lack of all these facilities, despite all these odds also, the people of Kokrajhar is very kind enough. They are wholeheartedly ready to welcome and look after your all comfort, whatever is available here. So इसको लेके आप लोग 4 साल में यहाँ आया और वापस भी चला गया. और यहाँ से जाने के बाद आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं कि कोकराझार में जो मिला है ऐसा तो कभी नहीं मिला, कहीं पे भी हमने मिला नहीं मिला, पृथ्वी में विश्व में नहीं मिला. हमको मालूम है इस तरह के मैसेज में भी थोड़ा सा हमको खुश करने के लिए कुछ भाषाओं इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यहाँ जो मिलेगा ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये दिल की बात है. दिल से जो दिया जाता है सबसे बड़ी बात है. तो इसमें आपको कोई तरह की तकलीफ नहीं किया जाएगा, तकलीफ नहीं दिया जाएगा, या आप लोग तकलीफ ना मिले इसके लिए हर तरह की कोशिश हम लोग लेने के लिए तैयार है. तो बीटीसी प्रशासन की तरफ से ये जो किया गया है एक इनिशिएटिव है, ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है अभी तक, क्योंकि फीस को एक थॉट से एक्शन में बदलना, to convert the peace process to an action, that is a very difficult and Herculean task. इधर कोई रिलीजन का धर्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे कि हम लोग विश्व में देखने को मिलता है. We see that some religious conflicts and war between the two nations. Whenever we talk, and if we go through some leading journal of the country and the world, so what we see is the topic and discussion is about the war between two nations, conflict between two religious identity, the new definition of the nationalism, power, economic cooperation, diplomatic war. These kind of things are much discussed. But the peace topic we are discussing today is a social process. इसको कंप्लीट करना, सस्टेनेबल करना, सर्वाइव करना और इसको एक्शन में लाना. जैसे कि हम लोग सोचा भी नहीं था एक समय में क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक्शन हो सकता है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारा विचार वही था कि नेचर तो नेचर है, अपने आप चलेगा. हम लोगों का काम है रास्ता बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना. लेकिन आजकल दिमाग ऐसा चलने लगा, लोग ऐसा सोचने लगा कि ऐसा इकोलॉजी के बारे में एक्शन प्लान बनाया जाता है. तो पीस के लिए भी हम इसको एक्शन में बदलना है. अगर इसमें जाना है तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन ने भी एक डिक्लेरेशन किया फीस को कैसे सस्टेनेबल करना है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग फीस के लिए बात करना है, बस पीस की भाषा प्रसार करना है, शांति कैसे लाया जाए. और प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है हम थ्योरेटिकल फीस की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, ऐसा ही फीस आएगा, ऐसा नहीं. फीस कहाँ सस्टेनेबल होता है? वेयर देयर इज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ हम लोग साथ मिल के डेवलपमेंट किया जाता है. एक जाति को ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबल
या जिम्मेदारी ऐसा ठहराना नहीं चाहिए। हमारे एरिया को डेवलप करने का जिम्मेदारी हमारा ही है। तो लिटरेचर साहित्य सबसे इफेक्टिव एक प्रोसेस हो सकता है लोगों के दिमाग को शांति के प्रति लेके जाने का। और जो साहित्य चर्चा करता है वो ह्यूमैनिटी को समझ में आता है, प्रकृति को समझ में आता है। बल्कि हम पॉलिटिक्स में भी साहित्य का असर ज़्यादा हो, इसको देखना है कि साहित्य का असर ज़्यादा होगा तो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा ही कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव चीज़ आ जाएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ या साहित्य में ही इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं, ये सच्ची बात है। क्योंकि हम लोग कुछ साहित्यकार को देखा, पॉलिटिशियन को देखा, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, एक प्रधानमंत्री था लेकिन साल में एक समय निकाल के एक कविता पढ़ने जाता था। उनका बातें है, उनका जो काम करने का है, और विरोधियों को अगर समालोचना भी करता है तो ये साहित्यिक भाषा से करता है कि विरोधी भी दिल में नहीं लगता उनकी बात। तो ये लिटरेचर वे हाउ द लिटरेचर हेल्प द मिस्टर वाजपेयी जी, द लेट वाजपेयी जी, टू बिकम ए वेरी पोलाइट एंड वेरी जेंटलमैन पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री। तो हम लोग अगर इस तरह की प्रभावित हो जाता है तो हम लोग भी अच्छी समाज की बात कर सकता है। Era of gun is over now. We have entered into a new era of empowerment and achievement of the complete development. ये complete development को अचीव करने का जो प्रयास, इसको ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से हम लेके जाएगा तो नेगेटिव बात हमारे दिमाग में नहीं आएगा। तो मैं ज़्यादा लंबा भाषण देने के लिए इधर नहीं आया था, लेकिन की नोट एड्रेस देना पड़ा तो इसलिए मैं कुछ बात को बोला। मैं आप लोगों को एक बात का कमिटमेंट भी दे सकता हूँ कि आप लोग अगर ऐसे रहे या आप लोगों की सहयोगिता, जैसे कि एक बात मैं इसके सामने बोलूँगा, मृणाल तालुकदार जी, उनसे मेरा इतना मुलाकात नहीं होता, बातचीत नहीं होता। बहुत दिन से मैंने देखा, बहुत दिनों से वो ओपन ब्रह्मो के समय से देखा मैंने। सेंटिनल में भी काम किया था उन्होंने, तब मैं ही अप्सू का प्रेसिडेंट था। एक आउट ऑफ वे जर्नलिज्म करता है वो, फॉर्मेलिटी ज़्यादा फॉलो नहीं करता। जो बात करता है तो वेल वर्स या ओपन वर्स में बात करता है, जो भी हो क्या कैसा है यार, इस तरह का। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू देने वाला आदमी का भी दिल ज़्यादा खुला हो जाता है, साहस भी मिल जाता है। तो मृणाल तालुकदार जी को मैं एज ए मैन बहुत दिनों से देखा, करीब से नहीं देखा तो भी उनको टीवी से देखा। तो हिज वे ऑफ इंटरव्यूइंग द पीपल इज़ अ वेरी यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। जैसे भी हो, आहूजा साहब है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एक की रोल प्ले कर रहा है। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट में हो या लिटरेचर में हो, हिस्ट्री में हो। आजकल के दिन में हिस्ट्री को नई तरह से सिखाने का एक समय आ गया। हम हिस्ट्री को कैसे देखना चाहिए, हिस्ट्री को हम अगर अपनी इच्छा से देखेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे नेगेटिव बात आएंगे, लेकिन पॉजिटिवली कैसा देखना चाहिए, वो हिस्ट्री को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत चर्चे की बात है। क्योंकि हिस्ट्री इज़ ए रॉ मटेरियल। वो जो एरिक हॉब्सबॉम ने बोला था, एक रॉ मटेरियल है। कहीं पे भी एक किसी फैक्ट्री में भी लेके जाओ और क्या रूप देना चाहेंगे आप दे सकते हैं इसको। यही के बाद है ना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हिस्ट्री को लेके। तो नई जनरेशन को इतिहास को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इसका शिक्षा भी देना जरूरी हो गया। तो मैं मेरी परिचय में मुझे
कवि कहा गया है, तो इसीलिए मैं एक कविता पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ मैं मेरा भाषण भी खत्म करना चाहता हूँ। ये बोरो में लिखा गया था। कविता का नाम रिगेरिगांग है। एक यूनिक वर्ड है बोरो में और दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा इसका ट्रांसलेटेड वर्ड। तो मुझे समझाना होगा कि रिगेरिगांग का मतलब है लाइक अ ब्रॉकेट जैसा है, जैसे कि डिज़ाइन हो, या असमीज में सानकी बोलता है। बहुत सारा डिज़ाइन को एक साथ रखने के बाद हम देखने से कैसा लगता है, ये दिखने का ये सेंस है ये रिगेरिगांग। It's a beautifully designed and beautifully arranged design like that. Rigirigang, the dreams I beheld straight from my humble heart, with skies adorned by the twinkling stars, beautifully laid and delicately aligned. Every corner of that open sky were the dreams of mine, which I had arranged so fine. Oh, how beautiful they were. Dreams wander freely, far and wide, filling every space where they can reside. They paint themselves in hues their shoes. With endless colors, they never lose. They breathe as deeply as they desire, laugh and cry with unbound ardor. No resistance holds, no crisis restrains. Dreams flow untamed, breaking all chains. But that was not where I belong, where my true shelter was drawn, amid summer rains and winter dust, in the Vesak storm and hail's fire thrust, their reality stood clearer than dreams. A humble heart beyond all seems, boundless and free, it shows its own place, where life's truth shone with crafted grace, such a difference between death and this. Life soars freely, painting with bliss, but here those colors in the cyclone spin, blend with dust and rain, silence within, taking the colorless shape of cold mud. In the boundless ether, it roams free, singing and dreaming in endless glee. But here battles race with borders tied, a clash of walls against the flight, with skies adorned by beautifully twinkling stars. Each layer held a sense of my dreams afar. The butterflies soaring through that celestial gleam, were the artist of my dreams' grand theater, but that was not where I truly belong. The abode where my roots are strong. Now summer rains gently descend, while dust swells with the restless wind, and sometimes under drizzling rains, nature's vibrant colors fade away. The way bees and the butterflies, drained of energy, descend to the ground, yet they never give up, clinging to the hope of soaring once more. What a contrast. Thank you very much. Thank you for your encouraging words and a beautiful poem recitation, sir. Ladies and gentlemen, it is an absolute honor to invite distinguished scholar, a prolific writer, and a visionary leader in the field of literature, Professor Kumud Sharma, the esteemed Vice President of Sahitya Academy. Her insights and leadership continue to inspire generations of writers and scholars. Without further ado, I invite Professor Kumud Sharma to share a few words with us. Thank you. Khulumbai.
मंच पर उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री यूजी ब्रह्मा जी, श्री प्रमोद बोरो जी, प्रोफेसर अनिल बोरो जी, श्री शरिंगेन लोगू कुमार, श्री मृणाल तालुकेदार, प्रोफेसर सूरत नाजरी, प्रोफेसर दामोदर जी, मिस्टर दीपेन बोरो जी और इस सभागार में उपस्थित बूडू राइफोजूर और देश के कोने कोने से आए हुए साहित्यिक बंधु, मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में पहली बार आई हूँ, लेकिन अभी हमारे सामने 3 जो एडिशन इसके हो चुके हैं उनका थोड़ा इतिहास, उनकी जानकारी दी गई और उस जानकारी से जो बात हम तक पहुंची वो ये कि इस कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल की जो पूरी श्रृंखला है वो भाषा, साहित्य और संस्कृति इनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। जिस फर्स्ट एडिशन की बात की गई कि जिसमें 100 कवियों को आपने आमंत्रित किया था और वो भाषा के लिए और एक तरह से आह्वान था, मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं पिछले साल बोडो साहित्य सभा के कार्यक्रम में आई थी और जब बोडो साहित्य सभा के कार्यक्रम में आई तो एक साहित्य अकादमी की प्रतिनिधि होने के नाते अब मैं 24 भाषाओं की हूँ और मैंने बोडो साहित्य और भाषा का इतिहास जानने की कोशिश की, उसको समझा। जब आज यहाँ खड़ी हुई हूँ और जो विषय आज का है ब्रिजिंग पीपल, कल्चर एंड लिटरेचर विद द मैसेज ऑफ पीस, मैं 2 बातें आपके सामने रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। बोडो साहित्य सभा का जो लोगो है, पिछली बार जब मैं आई थी तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसका मैंने एक तरह से विश्लेषण करने की कोशिश की। उससे बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरी उसके सिग्निफायर, उसके सिग्निफाइड की चर्चा करना चाहूँगी। पहले बोडो साहित्य सभा का जो लोगो था वो बहुत सारे सिग्निफायर का, बहुत सारे सेमियोटिक्स का समुच्चय था। उसमें एक खुली हुई किताब थी, बंद किताब नहीं, खुली हुई किताब। खुली हुई किताब एक तरह से ज्ञान का आवाहन है। उसके साथ और उस खुली हुई किताब पर लिखा था बर राव गिवलांथो, यानी कि ये बोडो भाषा और साहित्य को गरिमा प्रदान करने का भाव है, जिसमें बोडो भाषा और साहित्य के विकास की एक आकांक्षा है। इसी लोगों में मंदिर की एक आकृति थी, किनारे पर 2 स्तंभ थे, बीच में एक मोर था और अभी भी वो लोगो है आपका। तो मंदिर की जो आकृति थी वो बोडो साहित्य सभा का जो पवित्र उद्देश्य है उसका सिग्निफायर थी। बोडो साहित्य सभा मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति साहित्य की गंगा में स्नान करके पवित्र हो सकता है। इसके जो 2 पिलर थे वो साहित्य सभा की दृढ़ता और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे और ये प्रतिज्ञा बोडो भाषा और साहित्य की उन्नति की है। इसी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की उपस्थिति भी है और मोर की उपस्थिति अपने आप में शांति और अखंडता का संदेश सुनाती है। इसमें नीला रंग है। नीले रंग को अगर आप देखें तो नीला रंग एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता का सिग्निफायर है, उसका प्रतीक है, जो कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से जुड़ता है। और इस तरह मैं समझती हूँ कि बोडो साहित्य सभा का जो लोगो है वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पूरी विरासत को संजोने का भाव लेकर के चलता है। मैंने बोडो भाषा का इतिहास खंगालने की कोशिश की तो बहुत सारी बातें सामने आईं कि देखिए बोडो भाषा
में पहली जो बोडो साहित्य की मैगज़ीन निकली 1924 में निकली थी, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है उसको। और बोडो भाषा में बोडो भाषा शिक्षा का माध्यम बने, इसके लिए भी संघर्ष हुआ। 1963 में केवल प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम थी और 1968 में बोडो को माध्यम स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। बोडो साहित्य सभा का जब गठन किया गया 16 नवंबर 1952 में, और इसके लिए एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस शोभा यात्रा में जो लोगों के हाथों में तख्तियाँ थीं उसमें लिखा हुआ था, बोडो राव गेवलांथो जोन सोलोंगोन बिमानी माँ राव बोडो राव, जय बोडो हारिंजा, अर्थात बोडो भाषा का विकास हो, मातृभाषा में पढ़ेंगे, हमारी भाषा बोडो भाषा, जय बोडो जाति की जय हो, जैसे स्वर मुखरित हो रहे थे। मैं यहाँ से अपनी बात अब आगे बढ़ाऊँगी। ये जो भाषा के लिए जो संघर्ष है, क्यों भाषा के लिए इतना आंदोलन, क्यों भाषा के लिए इतनी सोच, क्यों? क्योंकि भाषा, जो समुदाय बोलता है उस भाषा को, या जो जाति बोलती है, या जो समाज उस भाषा को बोलता है, वो उस समुदाय की, जाति की, समाज की, देश की एक आइडेंटिटी हो जाती है, उसकी एक पहचान हो जाती है। किसी ने कहा भी है कि जो भाषा हम बोलते हैं वो हमारे इर्द गिर्द एक जादुई घेरा खींच देती है और उस जादुई घेरे के भीतर हमारी अपनी पहचान सुरक्षित रहती है। तो भाषा, संस्कृति और साहित्य, ये किस तरह से जो भाषा हम बोलते हैं उससे हम जुड़ते हैं, अपने समुदाय से, अपने समाज से, देश से, और उस भाषा में, उस साहित्य में, उसकी संस्कृति में जो मूल्य होते हैं उससे कैसे हम धीरे धीरे करके उसका प्रसार करते हैं और कैसे हम एक बड़े फलक पर जुड़ते हैं। साहित्य, अभी बहुत सारी बातें जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर जी ने अपने कीनोट एड्रेस में हमारे सामने रखी हैं। कैसे भाषा, साहित्य और संस्कृति लोगों के बीच एकता का, शांति का और प्रेम का संदेश पहुंचा सकती, कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम भाषा के माध्यम से, कैसे हम साहित्य के माध्यम से, कैसे हम संस्कृति के माध्यम से प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति का जो निचोड़ है, हमारी संस्कृति का जो सार है, वो हमारी भाषा में ढल करके आता है। अगर किसी देश की संस्कृति, किसी समुदाय की संस्कृति, किसी समाज की संस्कृति अगर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके ख़त्म होने के बावजूद उसकी भाषा कहीं बची रहती है, तो आप उस संस्कृति को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। ये भाषा की ताकत है, ये भाषा की ऊर्जा है। तो भाषा हमारी, अगर हम बात करूं, जो भारत विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन इतनी तमाम डाइवर्सिटी के बावजूद ऐसा क्या है कि जो हम पूरे देश के लोग, इतनी विविधताओं के बावजूद हम जुड़े हुए हैं? वो ये है कि हमारी जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं उनका कोर एक ही है, उनका मूल एक ही है। हमारी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो स्मृतियां हैं, उनसे हम एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। हमारा जो साहित्य है वो एक ही तरह से पुराणों से, स्मृतियों से, इतिहास से, उपनिषदों से सामग्री अर्जित करता है। और चूँकि ये लिटरेरी फेस्टिवल है और पूरे देश के लोग इसमें आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान यहाँ पर आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, चाहे वो बोडो का हो, असमी भाषा का हो, बंगाली भाषा का हो, मराठी का हो, पंजाबी का हो, हिंदी का हो, तमिल का हो, मलयालम का हो,
उन सब में भारतीय दर्शन समाहित है। और जब हम शांति की बात कर रहे हैं तो शांति का जो बीज है, जो उसका मूल है, वो है प्रेम। और हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः अहिंसा परमो धर्म। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हम कहते हैं। तो ऐसे मूल्यों को संवाहित करने वाला साहित्य ही शांति और प्रेम का संदेश दे सकता है। जब हम साहित्य के फलक पर आते हैं, साहित्य क्या करता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहित्य यथार्थ का दर्पण है, समाज का दर्पण है और यथार्थ को लेकर के आता है, इसलिए वो दर्पण है। लेकिन मैं कहना चाहूं कि साहित्य समाज का दर्पण तो है, यथार्थ समाहित होता है, लेकिन केवल वो समाज का दर्पण नहीं है। साहित्य को अगर आप सत्य कथा कहते हैं तो वो सत्य कथा नहीं है, केवल सत्य कथा नहीं है। वो एक आपको शिक्षित भी करता है, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक पगडंडी भी तैयार करता है। वो यथार्थ के साथ, जीवन की सच्चाई के साथ एक ऐसे भाव का रूपायन आपके भीतर करता है कि क्या होना चाहिए। जब आप किसी कृति को पढ़ करके निकलते हैं तो वो कृति समाज का जो यथार्थ है वो आपको झकझोरता जरूर है, लेकिन उसके बीच से एक बात निकल करके आती है कि इस कृति ने हमारी संवेदना के किस बिंदु को छुआ है, उसने कहाँ पे हमें ये जागृत किया है कि ये गलत है, हमारे भीतर विवेक जागृत किया है कि ये गलत है और सही क्या है, ये होना चाहिए। देखिए, हम सबके पास एक अनुभव है। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, ममता, करुणा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, हम सब मनुष्य हैं। समाज जब चलता है तो बहुत सारे जो स्थायी भाव है वो भी बाहर निकलते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हमें दिखाई देती हैं मनुष्य विरोधी, वो भी साहित्य में आती हैं। लेकिन साहित्य का मूल क्या है? जब हम साहित्य को रचता है कोई कलाकार तो वो उसके शब्द घूमते हैं, समाज में वो यात्रा करते हैं, इधर उधर से जो बटोरता है वो साहित्य में लेकर के आता है। यानी एक साहित्यकार समाज के चारों तरफ जाता है, यानी उसका जो अनुभव है, जैसे एक लकड़हारा जाता है या एक कलाकार की जब मैं बात करूं तो कलाकार का जीवन उस तरह से है कि जैसे एक आप जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं, लकड़ी आपके पास इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई भी कलाकार उससे अच्छी कलाकृति तभी बना सकता है जब उसके पास एक विजन होता है। हम सब के पास एक अनुभव है, लेकिन हर अनुभव को हमको हमारे पास ये सोच होनी चाहिए कि कौन सा अनुभव रद्दी की टोकरी में डालने लायक है, किस अनुभव से हम ऐसा साहित्य रच सकते हैं जो साहित्य का जो मूल है, साहित्य का जो उद्देश्य है, उसको बचा करके रख सकता है। और साहित्य का जो मूल है, उसका उद्देश्य है, वो क्या है? कबीर को याद करना चाहूँगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। और हर रचनाकार अगर इसी ढाई आखर प्रेम की पूजा कर ले तो मैं सोचती हूँ कि शांति और प्रेम का संदेश चारों तरफ बिखर जाएगा। साहित्य क्या है? कलाकार क्या है? कलाकार एक ऐसा यूनिवर्सल रचनाकार है। कलाकार जब मैं कह रही हूँ तो पेंटर भी हो सकता है, वो चित्रकार हो सकता है, वो संगीतकार हो सकता है, वो नृत्य करने वाला हो सकता है, वो साहित्यकार हो सकता है। यानी ये वो सार्वभौमिक कलाकार हैं जो मनुष्यता के लिए लड़ते हैं, मनुष्यता के लिए जीते हैं। और एक साहित्यकार
जब साहित्य रचने के लिए बैठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो अपने भीतर के दिल, उसके भीतर जो दिल धड़कता है, धड़कता हुआ दिल उसको खोलता है, उदारता, और सबसे पहले वो अपने मनुष्य को भीतर से निकालता है। अपनी कलम में वो भीतर का जो मनुष्य है, जो जीवन की आपाधापी में, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कहीं पृष्ठभूमि में चला जाता है, लेकिन उस मनुष्य को सबसे पहले वो कलाकार अपने भीतर से उभारता है, उसको उद्घाटित करता है। फिर वो जब मनुष्य तो उसकी कलम पे आ जाता है तो उस अनुभव में से वो ऐसा कुछ रचता है जो मनुष्यता को आवाज़ देता है। इसीलिए बहुत सारी कविताएं जो है हमारे मिनिस्टर साहब ने कही थी, तो मैं भी कुछ दोहराना चाहूँगी। हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं कुंवर नारायण, उनकी कविता है, उसकी कविता मैं सामने रखूँगी तो बात अपनी स्पष्ट कर पाऊँगी। कविता वक्तव्य नहीं है, कविता गवाह है, कभी हमसे पहले कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसकी कोशिश है कोई रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसकी कोशिश है एक बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि नारों की तरह लगे, जुलूसों की तरह निकले, इश्तिहारों की तरह चिपके, वो तो बस कहीं किसी तरह आदमी की भाषा में जिंदा रहे बस। ये जो आदमी की भाषा है, ये जो आदमी की भाषा है, इसी को बचाता है रचनाकार। अगर ये आदमी बच जाता है, ये मनुष्य बच जाता है, तो सब कुछ को बचा लेते हैं आप। साहित्य का पैरामीटर क्या है? साहित्य का पैरामीटर ये है कि एक रचनाकार जीवन की जटिलताओं से साक्षात्कार कराते हुए कैसे मनुष्यत्व की खोज का संकल्प लेकर के चलता है। साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य की बात कर लीजिए, तमाम जो भारतीय भाषाओं के सब बहुत सारे आंदोलन मौसमी बुखार की तरह से आए और निकल के चले गए, लेकिन अंततः साहित्य में क्या बचा? अंततः साहित्य में बचता है मनुष्य की आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसके राग विराग, हर्ष विषाद, और सबसे बड़ी बात मनुष्य की जिजीविषा, उसके जिंदा रहने की जिद, और जिंदा रह करके मनुष्यत्व को बचाने की जिद। और ये जो जिद है साहित्य की, यही जो है साहित्य को ऊंचाई देती है। साहित्य तोड़ता नहीं है, साहित्य का जो दायित्व है वो तोड़ना नहीं है, वो विखंडन नहीं करता, साहित्य जोड़ता है। साहित्य का काम ही है संयोजन करना, सबको जोड़ना, आत्मीयता से आवाहन करना, आत्मीयता की आवाज लगाना। और ये जो साहित्य उत्सव है उसकी चौथी कड़ी है, और ये कड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। कई बार जब मैं इस तरह के साहित्य उत्सव से नीचे उतरती हूँ तो मीडिया कर्मी आपको घेरते हैं, वो बाइट चाहिए, वो ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी फेस्टिवल। उनको समझ में नहीं आता कि 10 मिनट बोलेगा, 5 मिनट बोलेगा, पैरेलल सेशन चलेंगे, क्या मतलब है, ये तो उत्सव है, ढोल नगाड़ा है और इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हो सकता है कि 10 मिनट में एक सेंटेंस आपके पास पहुँचे, लेकिन यही साहित्य उत्सव शब्दों की गूंज छोड़ जाते हैं, शब्दों के भाग्य को जगा जाते हैं, और साहित्य के प्रति आपके राग को जगा जाते हैं। अगर एक साहित्य उत्सव अपने पाठकों के भीतर साहित्य को पढ़ने की जिज्ञासा और उत्कंठा पैदा कर देता है और कुछ के भीतर उसकी कलम को सक्रिय कर देता है, तो मुझे लगता है एक लिटरेरी फेस्टिवल की बहुत बड़ी सफलता है। और जिस तरह से इसका इतिहास कुकराझार लिटरेरी फेस्टिवल का बताया गया और सारी थीम में देख रही हूँ, उससे ये लगता है कि ये जो तमाम एडिशन जो आगे आने वाले हैं इस लिटरेरी फेस्टिवल के, ये शब्दों के प्रति, साहित्य के प्रति लोगों के राग को पुख्ता करेंगे, उसकी गूंज को लोगों तक पहुँचाएंगे। और
मैं जिन पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी वो भी धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते पाए जाते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी का युग है, जो कंप्यूटर का युग है, जो इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी का दबाव इतना ज़्यादा है कि साहित्य की तरफ हम आ नहीं पा रहे हैं। ये मनुष्य विरोधी माहौल भी है, साहित्य विरोधी माहौल भी है, लेकिन इन सब के बीच इस तरह के उत्सव ही साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाते हैं। और साथ में जो लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में बहुत से लोगों ने कह दिया कि अब तो मनुष्य का अंत हो गया। जैसे रेत के किनारे मनुष्य के पैरों के निशान मिट जाते हैं, वैसे ही मनुष्यत्व का भी अंत हो जाएगा। लेकिन वहीं एक साहित्यकार कहता है, क्या हुआ दुनिया मरघट बनी। मरघट समझते हैं ना आप सब लोग? क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है, हो गई है वानियत की इंतहा, आदमियत की अभी आगाज़ बाकी है। और मुझे लगता है साहित्य, हमारी भारतीय भाषाओं का साहित्य इसी आदमियत की आवाज़ लगाता रहेगा और मनुष्यत्व को जगाता रहेगा। जगा हुआ मनुष्यत्व जो है प्रेम और शांति का संदेश पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कोकराझार फेस्टिवल के संयोजकों को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और जाते जाते इस उत्सव में मुझे लगता है कि 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि बोडो साहित्यकार प्रोफेसर अनिल बोरो को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत नमस्कार। सवायाघर। आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आपके द्वारा दी गई बहुमूल्य भाषण के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। हम आपके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। Ladies and gentlemen, moving ahead, it is an absolute honor and privilege to welcome a distinguished leader who has been an inspiration through his unwavering dedication to governance and public service. A visionary statesman and a guiding force in legislative affairs, he has played a pivotal role in shaping policies that empower communities and drive progress. We are truly privileged to have him with us today. Without further ado, may I now invite our esteemed chief guest, Shri Sharingan Longkumar, Honorable Speaker of Nagaland Legislative Assembly, to address this gathering with his valuable words of wisdom. Thank you. Any Nagas here today? Any Naga writers, authors, intellectuals here today? Thank you, thank you. Our chairperson for today, thank you for the introduction and for the order of the program. Our most honorable CEM of the Bodoland, Shri Pramod Boro, and his respected cabinet members, Honorable Minister UG Brahma, Government of Assam, distinguished and honored guest on the dais and off the dais. Writers, authors, intellectuals, literature enthusiasts, and all the participants who are here today from across the globe, from far corners of India as well as the region. Media friends, at the outset, I take this opportunity to sincerely thank Shri Pramod Boro, CEM of the Bodoland Tribal Council, and the organizing committee for inviting me to this beautiful and magnificent 4th edition of the Lit Festival
here at Kokrajhar. I'm indeed truly honored and privileged to be here with all of you. As I stand here, I'm still thinking how I could justify the presence here today, how the organizing committee had to choose me to be the chief guest at such a big event. I'm truly humbled and honored. I bring greetings of peace, prosperity, and goodwill to all our Boro brothers and sisters and to everyone here today from Nagaland. I don't know how and what I can contribute today towards this literature festival amongst such a gathering and fellowship of very distinguished personas. But I remain mesmerized with the beauty of Boroland and especially this beautiful city of Kokrajhar and the beautiful people of the land. I must sincerely thank our CEM and his team of elected members who have been giving their time to me. I sincerely thank you for the hospitality that you have extended to me. I'm having a beautiful stay here. It has been a wonderful experience. Never in my wildest dream did I imagine that I'll take a road trip here to Kokrajhar, which I did, and there is nothing to compare so far. I can sense the significance of the land and the people in our region as I'm here in Kokrajhar. Since yesterday, I've been meeting a lot of friends, old acquaintance, and truly I can sense the significance of the region, of the people here. I can also sense the emerging responsibilities of our people here in Borderland in the coming days, in the coming years, in particular to your community, and more so towards the state of Assam and to the Northeast region. These are emerging responsibilities which will come, and I sense it in the coming years. As a tribal brother of the region, I also want to take this opportunity to express my sincere thanks on behalf of my brother Pramodji, to say thank you to all the authors, writers, literary enthusiasts who have come from across the globe to be here in Kokrajhar. Kokrajhar and Borderland being a tribal dominated region. As a tribal brother, I extend thanks to all of you for coming here. As tribal brothers without borders, since time immemorial, we have had goodwill and good wishes extended to one another between Naga brothers and our Bodo people. The people of my state and I take this opportunity and take indulgence in taking delight on the success and achievement of our Bodo people
in the last 4 to 5 years. I must say you deserve it all. We truly understand the nature of seasons that our people in Bodoland have to go through over the last so many years. And to be here today, we salute you all. You deserve it all. And on this note, I would like to congratulate the Honorable CEM of the BTR region and his team of cabinet members for the sincere and tireless efforts which I have been witnessing since yesterday and which we are witnessing all around us today. Your tireless efforts and meticulous efforts and the initiative itself of having this literary festival, the 4th edition of which I'm privileged to be a part of, gives only a glimpse of the potential that the region has and the immense opportunity that it may create for all of us in the coming years. I want to take this opportunity to speak honestly and frankly with all of you present here today that we must give thanksgiving for today. And when I say thanksgiving for today, we must introspect and take ourselves back 20, 30 years ago and compare it with what we have today. And on this, since our Honorable Minister has said his part, I think I may be justified to give an addition on that. And I want to share this, that today, the spirits of the living cherish and honor these sacrifices and noble deeds of the dearly befallen. And the spirits of the dearly befallen cherish on the sincere efforts and gestures of the living. God bless you all with the strength and the wisdom to steadfastly lead your people towards a progressive and vibrant Bodoland. And in your quest, I want to share with all of you the clarion call of our most honorable Chief Minister of Nagaland, Shri Nipurio, when he says, peace for development, development for peace, while preserving identity. I look forward to the 4th edition of this literary festival, and I'm very anxious to share my experience today with all of you, with my friends back home. I wish the continuance and success of this literary festival in the years to come, and I hope that many more Naga writers and authors will be here, and I'll make sure of it to encourage them to be a part of this literary festival. I once again would like to thank the organizing committee and also at the same time congratulate none other than our beloved Professor Anil Boro for being accorded the Padma Shri. A very big congratulations to you, elder brother. And also especially, once again, want to thank, as a tribal brother,
to all the dignified and honored guests and distinguished people who are here for the literary festival, please come again next year, because you will get an opportunity to acquaint yourself with some of the Naga writers who may most probably participate next year. And we want to thank you for being part of this literary festival. As a tribal brother, please come again. God bless Bodoland and the people. God bless CEM and his colleagues. Thank you. God bless all of you. Have a pleasant stay here. I would like to express my sincere gratitude to our chief guest for delivering such a valuable and insightful speech. Your words of wisdom have truly inspired and motivated us all. Thank you for taking the time to share your knowledge and vision with us today. Ladies and gentlemen, moving ahead, it is my privilege to invite Mr. Mrinal Talukdar to the stage. He's already on the stage for a brief address. Mr. Talukdar's expertise and dedication have always been an inspiration to us all, and we are honored to have him with us today. Thank you, sir. Thank you. Honorable Chairperson Professor Anil Boru, Honorable Pramod Boru, CM of BTR, Honorable Longkuma, Speaker, Nagaland Legislative Assembly, and Cabinet Minister Yuji Brahmo, esteemed authors, distinguished guests, fellow literary enthusiasts, a very welcome to all of you. It's an immense honor and privilege to stand before you today as a distinguished guest at the 4th Kokrajhar Literary Festival 2025. This festival is a theme bridging people, culture, and literature with a message of peace. It is a testament to the power of literature to unite us all, transcending boundaries and fostering understanding. As we gather here in the serene valley of Gaurang River and the city of peace, Kokrajhar, we celebrate not just the literature, but the rich cultural heritage that it represents. The Bodo literature, with its deep roots in oral literature and its evolution through the ages, stands as a beacon of resilience and creativity. The historical strides of the Bodo literature are truly inspiring. The cultural, intellectual, and social, and literary and artistic movements in Bengal and the development works in Assamese language in pre-independent India had a profound impact on young, enthusiastic students like Satish Chandra Basumotari, Subharam Brahmo, Samar Brahmo Chaudhuri, Modaram Brahmo, and Rupnath Brahmo. These visionaries understood that education and the development of language were crucial for reclaiming the past glory of the Bodos. Their efforts led to the publication of the first and most important Bodo magazine, Biba, in 1924, which marked the beginning of a new literary era. The launch of Biba inspired more educated youths to come forward with literary gems and leading to the publications like another big one, Alongba in 1938. These creative works, along with the contribution from writers on the southern bank of the Brahmaputra such as Boroni Fasi Oyen in 1915, laid a strong foundation for Bodo literature. The great literary work of Khontai Metha and the efforts of the late Pramod Chandra Brahmo further solidified this foundation. The establishment of the Bodo Sahitya Sabha in 1952 was a landmark moment, uniting the Bodos to reclaim their social, political, and economic right. The Bodo Sahitya Sabha emerged as a harbinger of progressive civilization in the Brahmaputra Valley, supporting marginalized tribes and advocating for a life of dignity in their own land.
The great Bodo Renaissance since 2000, driven by political recognition and stability, has further strengthened this literary tradition. The inclusion of the Bodo language in the 8th schedule of the Indian Constitution and the signing of the series of Bodo peace accords have provided a solid foundation for its growth. Today, as we celebrate this festival, let us also remember the importance of preserving our literary heritage. The efforts to digitize and archive Bodo literature are crucial in ensuring the future generation which can access and appreciate these rich cultural treasures. I ask all of you to support these initiatives and contribute to the preservation of the literary legacy. In conclusion, I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizing committee and everyone who has worked tirelessly to make this event a grand success. Let us cherish this time of inspiration, discovery, and connection. May the written word continue to guide us and bring us closer together. Thank you, and may this festival be a resounding success. Thank you so much, Mr. Mrinal Talukdar sir. Now I invite Professor Anil Boro for the presidential speech. Thank you. Tania gauni bibungtiko lakhine thakai ang Professor Anil Boro bitangko khawlebai. Namaskar, Kulumbai. So, we have come to the end of this inaugural session of 4th Kokrajhar Literary Festival. Dinai gobang alasifra bungthigiri bitangmona bunglangbai jang Kokrajhar Thunlayaरि Forboko माबोरै मा थांखियै जों खुंबोदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जों ब्रैथि बोसोराव आगान होफैबाय आरो बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों थ्रु दिस लिटारेरि फेस्टिभेल जों बर' थुनलाइ बर' हारिमुआ भारतनि खना खनला भारतनि गुबुन गुबुन हादोरावबो मोनसे सिनायथि मोननो हादों गनायथिनि मोननो हादों आरो बेल' नङा हादोरनि बायजोआवबो गुबुन हादोरावबो बे सिनायथिखौ मोननो हादों होननानै जों नुनो मोनदों मिथिनो मोनदों आरो दहाय बुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांबाय that our literary festival Kokrajhar Lit Fest is gradually gaining recognition in other parts of India. When I travel to some other parts of India for any literary meet or conference, they come to me and say that you have been organizing a very successful, very beautiful literary festival, so you must go on, you must continue. So बिब्दि बाथ्रा जों खोनानो मोनो बेखायनो जों आरो साबसिन हामसिनै जों खुंनायनि जि रेसपन्सिबिलिटि जि बिबान बेबो जोंनाव फैदों मानोना बे फेस्टिभेलनि जितु गुन मानदण्ड स्टेन्डार्ड बेखौ जों लाखिनो हानांगोन बेयाव मोजां गेदेर गेदेर लिरगिरिफोरखौ जों लाबोनो हानांगोन बायजोनि बेनि गेजेरजोंसो जों मोनसे साक्सेसफुल साबसिन हामसिन जों लिटारेरि फेस्टिभेल जों देग्लायबो जों जाफुंसार होनो हागोन आरो उनफोरावबो उननि बोसोरफोरावबो जों खुंबाय थानो हागोन जों बेखौनो मिजिंथियो आरो बिजि मिजिंनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे सेथि साननि हाबाफारिखौ फिरफिला बिरहोनायनि उनाव मुंख्लं बावनायनि उनाव दा जि इनागुरेल सेसन बेखेवनाय सेसन बियो थुंगेनि फारसे फैबाय बयनिसिमबो
आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आसामनि नर्थ इस्टनि गासै भारतनि आरो गुबुन हादोरनिफ्राय जायफोर थान्दैफोर फैदों खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोन फैदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ जासिहरबाय हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो now with this brief note I conclude my presidential speech. I hope that the guests from outside, the guests from the foreign parts of India, guests from abroad will feel homely here in this state of this capital city of Bodoland. Thank you. Thank you so much.